ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം? നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസ് തീർന്നു. നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസിലേക്ക് കടക്കുകയായി. നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽസ് ആണ്. ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽസ് തുടങ്ങാം. ഒരു നിമിഷം. ഓക്കെ, ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽസ്, ട്രിപ്പിൾ ഇൻ്റഗ്രൽസ്, അതിനൊക്കെ ഇൻ ജനറലി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റഗ്രൽസ് എന്ന് വിളിക്കും. ആദ്യം ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽസ് പഠിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽസിൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെർഷനാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത്. സോ നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിൾസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമെയിൻ. ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് നോൺ റെക്ടാങ്കുലർ ഡൊമെയിൻസ് ഉണ്ടാവും. ആദ്യം റെക്ടാങ്കുലർ ഡൊമെയിൻസിലെ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോൺ റെക്ടാങ്കുലർ റീജിയനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് R be a rectangular region in the xy plane given by the inequalities x varies from a to b and y varies from c to d. You can draw the picture of a rectangle in the xy plane. Now suppose that f is a bounded real valued function defined on that rectangle R. Real valued function. Now we want to define the notion of double integral of f over this rectangular region R. നിങ്ങൾക്ക് വൺ വേരിയബിൾ കേസിൽ എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാന്നറിയാം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്റർവെല്ലിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്റർവെൽ ഈസ് ഗിവൻ ബൈ a less than or equal to x less than or equal to b. ആ ഇന്റർവെല്ലിനെ നിങ്ങൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യും സബ് ഇന്റർവെൽസ് ആയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഓരോ സബ് ഇന്റർവെല്ലിലും നിങ്ങളൊരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്യും. ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ സബ് ഇന്റർവെല്ലിന്റെ ലെങ്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഓരോ സബ് ഇന്റർവെല്ലിലും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിനെ സം ചെയ്യും. അതിനെയാണ് റീമാൻ സം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിളിനെയാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുക. സോ വി പാർട്ടീഷൻ the rectangle R into smaller sub-rectangles. So how do we partition? By drawing lines parallel to the x and y axis. So you can draw a picture of a rectangle in the xy plane and draw a partition of that rectangle. Now you can number these rectangles. Let us say from left to right, then downwards from left to right, etc. Like a matrix, a11, a12, etc. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നമ്പർ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ മാട്രിക്സിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് a1 etc. an അങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്യാം. Suppose n equal to 100 and the first row contains a1 etc. a10 sub-rectangles. Then the second row will contain a11 etc. a20 and the last row will contain a91 etc. a100. അങ്ങനെ. Now you choose an arbitrary point xk, yk in each sub-rectangle ak. ആർബിട്രറി പോയിന്റ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഓരോ റെക്ടാങ്കിളിലും ചെയ്യണം, ഓരോ സബ് റെക്ടാങ്കിളിലും ചെയ്യണം. Now you evaluate f at the point xk, yk and multiply with the area of that kth rectangle ak. So delta ak represents the area of the kth rectangle ak. ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു, അതിനെ ഏരിയ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു.
വൺ വേരിയബിൾ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലെങ്ത് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, സബ് ഇന്റർവെല്ലിന്റെ ലെങ്ത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സബ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Then form the sum sigma k equal to 1 to n f of xk comma yk into area of ak, denoted by Sn. This Sn is called the Riemann sum. Okay, one variable case പോലെ തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ Riemann sum എന്നാണ് വിളിക്കുക. Now suppose f is continuous on this rectangle R, then the sequence of Riemann sums, we can show that it approaches a finite limit as n tends to infinity. We can show that. നിങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യണ്ട. And this limit is called the double integral of f over the rectangle R, and it will be denoted by double integral over R f of x comma y d capital A, or another notation is double integral over R f of x comma y dx dy. Thus we define double integral of f over R equal to limit n tends to infinity. This is your Sn, sigma k equal to 1 to n f of xk comma yk delta ak. Okay, now we will make some remarks. Remark 1. Look at this Riemann sum, sigma k equal to 1 to n f of xk comma yk into delta ak. Certainly this depends on n. Also it depends on the partition P of R. ഞാനൊരു പാർട്ടീഷൻ എടുത്തു, നിങ്ങൾ വേറൊരു പാർട്ടീഷൻ എടുത്തു. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഈ റീമാൻ സമ്മിന്റെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പോയിന്റ്സ് എക്സ് കെ വൈക്ക് ചോസൻ. ഞാൻ എടുക്കുന്ന ആർബിട്രറി പോയിന്റ് എക്സ് കെ വൈക്ക് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആർബിട്രറി പോയിന്റ്. So Sn depends upon the number of subrectangles n and the partition P of R, also on these points x, k, y, k. So for the Riemann sum Sn, we can use a more suggestive notation. It is Sn of P. Sn of P. So Riemann sum depends upon n and as well as this partition P. But the limit of Riemann sums, that means the value of the double integral, it actually does not depend upon n and p. It does not depend upon n and p. So that is the first remark. And the second thing is, this is the definition of double integral, and this definition does not tell you how to evaluate a double integral in practice, because different people will take different kind of partitions and they will form many such Riemann sums, and then trying to evaluate the limit, whether we can find out the limit or not, that also we don't know. So many difficulties may arise. So this definition is not a practical way to compute the double integral. So that is the second remark. Now remark 3, I said f is continuous. If f is continuous, then this sequence of Riemann sums approaches a finite limit. But even if f is not continuous, this may approach a finite limit. That means even for discontinuous functions, Sn has a limit. So the continuity of f is only a necessary part, not a sufficient part, for the double integral to exist. And if the double integral of f over R exists, we say f is integrable over R. So f integrable over R means double integral exists. That means the value is finite.
Remark 4. If f is greater than or equal to 0, then double integral over R f dA represents the volume of the solid bounded by the surface z equal to f of x comma y that lies over R. So why is this? You take a typical subrectangle AK in R and you choose a point xk comma yk in AK. Then you evaluate f at the point xk comma yk. So that will give you height of the surface at the point xk comma yk. And then you are multiplying by area of AK. So area into height will give you volume. Area into height will give you volume. So f of xk comma yk into delta AK, that will give you an approximate height of the surface z is equal to f of x comma y. This number will give you an approximate volume of the surface z is equal to f of x comma y that lies vertically above the kth rectangle AK. So this sum, Riemann sum, that will represent an approximate volume of the solid or the surface z is equal to f of x comma y that lies vertically above the rectangle R. And in the limiting case you will get the volume of that surface that lies over R. And finally, if f is identical is equal to 1, then the double integral of f over R is just the area of R. Why is that? If f is identically equal to 1, then the height is equal to 1. If height is equal to 1, then volume is equal to area, right? Volume is given by area into height. So height is equal to 1 means volume, numerical value of the volume becomes numerical value of the area. So if f is identically equal to 1, the double integral of f over R is just the area of R. Now we will discuss some properties of the double integral. Now assume that f and g are integrable over R. That means double integral over R f is finite and the double integral over R g is finite. Now let k be a scalar. That means a real number. Then if f and g are integrable, f plus g is also integrable. That is the first property. And double integral over R f plus g dA equal to double integral over R f dA plus double integral over R g dA. That means the double integral over the double integral of a sum equal to the sum of the double integrals. Property 2, if f is integrable, then kf is also integrable over R, and double integral over R kf equal to k times double integral over R f. Third property, if f is non-negative, then double integral of f over R is also non-negative. Fourth property, if f greater than or equal to g, so what is the meaning of this? F of x comma y greater than or equal to g of x comma y for all x comma y in R, then the integrals also having the same property. That means double integral over R f greater than or equal to double integral over R g. And we have what is called additivity property. Suppose R is written as the union of two non-overlapping subrectangles R1 and R2. So what is the meaning of that? Suppose
this is your rectangle. I am drawing with my mouse. This is screen. That is your R, and I am partitioning it into two non-overlapping subrectangles. So I will draw a line in the middle horizontally. So the upper portion is R1 and the lower portion is R2. Or I can draw a vertical line like this. So left side is R1, right side is R2. That is what is meant by R is union of two non-overlapping rectangles. Then double integral over R F equal to double integral over R1 F plus double integral over R2 F. Remember, all these properties you have for integrals of one variables also. Functions of one variables also you have integration properties. There also you have studied all these properties. So this is similar to that. Now, how to evaluate double integrals? I said the definition does not give you a practical way how to evaluate a double integral. So we need a concrete way to evaluate double integrals. And in certain cases, we can find the value of the double integral. So that is given by Fubini's theorem. Suppose f of x comma y is a continuous function over the rectangular region R given by a less than or equal to x less than or equal to b, c less than or equal to y less than or equal to d. Then double integral over R f dA equal to, first you evaluate integral a to b f of x comma y dx, keeping y fixed. So here think of y as a constant. Then evaluate this integral with respect to x. So you will get a function of y, because after integration with respect to x and after substituting the limits, x will not appear there. So this will depend upon the y which we have fixed. So for each fixed y, this bracket is going to be a function of y. So you can call it capital A of y, and that expression you integrate with respect to y from c to d. So this is how we evaluate this double integral. Okay. Now the question is, why did we integrate with respect to x first, keeping y fixed? Why don't we do the other way around? That means, why don't we integrate first with respect to y, keeping x fixed, and then finally integrating that expression with respect to x? Yeah, you can do that, and both the answers are the same. So this is what Fubini proved. Whatever is convenient to you, you can use this or this. Okay. So this is called first form of Fubini's theorem. And even if f is not continuous but otherwise integrable, then also you can have Fubini's theorem like this. And we will not go to that. We will make a remark. The integrals inside the brackets above, that means this integral as well as this integral, they are called iterated integrals. Iterated integrals. And Fubini's theorem says that double integral can be computed in terms of iterated integrals. Okay. Now why this works? I ask you to read textbook. That means
geometrically what this represents, what the iterated integrals represent, and integrate the iterated integral with respect to the second variable. So what is happening there? I want you to look at the textbook or some other YouTube videos. If possible, I will upload some Creative Commons videos which tells you why this equality holds. That means essentially you are trying to prove Fubini's theorem, at least geometrically. Okay, we will do an example. I want you to calculate double integral over r 1 minus 6x square y, where r is the region 0 less than or equal to x less than or equal to 2 and minus 1 less than or equal to y less than or equal to 1. So how do you do this? Here dA must be there, I forgot to write. So double integral f of x comma y dA equal to, by Fubini's theorem, it can be computed using iterated integrals. So first you can integrate with respect to x, keeping y fixed. So you will get a function of y, and that expression you integrate finally with respect to y. So you fix your y, integrate with respect to x, and then the resultant function of y you integrate from minus 1 to 1. Try this and you will get the answer 4. You can have more problems from your textbook. Please try, and if you have some doubts you can ask in discussion forum. Thank you.